Since you're here, can I please introduce you to two of my oncology faculty? I've got Shahriar Jamil Bhai. উনি হচ্ছেন বিএম আতিকুজ্জামান ভাইয়ের ফ্রেন্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে, উনি মেডিকেল অনকোলজিস্ট। আর আছেন আমার সাথে ডক্টর নাসিম আলী, উনি কনসালটেন্ট ফ্রম Planetary Beach Cancer Center where I work. Very nice. আর তাজবি ভাই হচ্ছেন ইন্টেন্সিভিস্ট, উনি আছেন ইউএসএ তে, for reference of Shafet bhai and Nasim bhai. So it's 10 minutes now from our starting time. If it's all right, I will let Reza bhai to make a start. So just very quickly to the audience, my name is Zahid Khan. I'm one of the medical oncologists working in UK. We will be hopefully providing more and more oncology sessions, and today's session is from Dr. Shahriar Reza, consultant medical oncologist from Northampton, UK, and he'll be talking about upper GI and breast cancer. So Reza bhai, over to you. As I said, I'm a DMC আর কি, তখন আমরা ওই কথাটাই বলতেছিলাম। তো আমি এখানে মেডিকেল অনকোলজি হিসাবে আমাদের এটা সেন্টার সাউথ ইস্ট মিডল্যান্ডস অনকোলজি সেন্টার, বাট ইট ইজ বেসড ইন two hospitals. It's called Northampton General Hospital, which is the base one, and I also cover Kettering General Hospital. আর আমার মেইন স্পেশালিটি হচ্ছে আপার যে হেপাটোবিলিয়ারি as well as breast. তো আজকে আমি হয়েছে কি, আমি একটু ওরকম বেশি কিছু বলবো না, আমি একটা জাস্ট সিম্পল একটা রুগীর একটা ইতিহাস পড়বো, কারণ আমরা ক্যান্সার ফিল্ডে তো দেখি যে একটা রুগী কোথায় শুরু করে আর কোথায় শেষ হয়, যে ইন বিটুইন যে রুগীটার কি হয়, কোথায় কিভাবে শুরু করে, ওটা জাস্ট একটা উদাহরণ দেওয়া। মানে হয়তো এটা বোরিং মনে হতে পারে, কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় বলি যে কি বলে ল্যাটারাল থিঙ্কিং, আমরা এটা দেখছি কিনা ওইটা দেখছি কিনা, বাট ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের আমরা মনে করি যে ও কিমোই সব কিছুর, আসলে কি তাই? তো এই একটা রোগীর ওই কথাটা দিয়ে আর কি। তো আর অনেক সময় হয় যে ক্যান্সারের কমপ্লিকেশনস বা ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের কমপ্লিকেশনস, এগুলোর অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো আমাদের জানতে হবে। তো আমি জাস্ট একটা রোগীর মানে জার্নি বলবো, জাস্ট জার্নি বাই পেশেন্ট। সরি, আমি জাস্ট ছোট্ট করে আর কি, বেশি বড় না। প্রথমেই আসি আমরা যে 59-year-old ভেরি ফিট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ইঞ্জিনিয়ার, তাই তো? তো ও একদিন সে A&E-তে আসলো যে সে অ্যাকুট শর্ট অফ ব্রেথ। হ্যাঁ, বলছে একটু বোরিং মনে হতে পারে, কিন্তু এটার কারণ আছে, আমি এটা পরে সবাই বুঝতে পারবে যে কেন এটা হচ্ছে। তো কজ কি হতে পারে? Any idea before I move to next slide? There may be many causes. Cause related to lungs, related to heart. And the cause to the lungs, any example? Bronchial asthma. Yeah. But I've told you that he was very fit and active. No previous medical history. Male breast cancer could be a cause. Any pain in the chest, any painful situation or condition in the chest, could be the chest wall or something like that. If there is no previous history of it's a very fit. Any angioedema like laryngeal No. Could be a pulmonary embolism, PE. Yes. Pulmonary embolism. Yes. So these are the causes we always think, okay? So আমি বলছি যে অ্যাকুইট কজ, তাই তো? যে অ্যাকুইট কজের মধ্যে PE একটা কজ, নিউমোথোরাক্স হতে পারে, প্লুরাল এফিউশন হতে পারে, ঠিক আছে? তো কথা এখানে আমি বলতেছি যে ক্যান্সারের কথা বলবো, কিন্তু আমি শুরু করছি embolism বা shortness of breath. Why? Any idea? Because it may be the first presenting symptom. Yes. So this is his CT scan. Okay, it's difficult, I know. So can we see something here? So there is a clot. Is it a CT or a CTPA? CTPA. Thank you. Okay. Next slide here.
CTPA, acute shortness of breath. Obviously, we're talking about PE, so it's definitely CTPA. দেখা যাচ্ছে? থ্রম্বাস দেখা যাচ্ছে। Yeah, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা এই স্লাইডগুলোতে anything else here to the next slide, except that thrombus, anything? Yes, there is a lesion in the right lung field. Region, yeah? Sorry? There is a homogeneous lesion at the right lung field. Yes, this There's one? more than one. Yeah, Yeah, this nod. Yeah. More than one. Nodules, From chest okay. wall. Yeah, and just going back here. Yeah, but anything else in this slide? The first CTPA. Anything else? Can anyone see anything? What are those? Okay, let's concentrate somewhere. I mean, because we're talking about PE and somewhere there. Anybody can see anything? Or let's compare. Okay, this one and this one. This one. Anything? Yeah. Anything? The trachea is, the tracheal lumen is not seen here. Okay, we'll come to that later. Okay. Okay, this is we call trachea. Okay. Huh? Okay. This is trachea and this is esophagus. Esophagus. Yeah. 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 Okay. Anyone? Any guess now? Who said that? Sorry, esophageal mass? Yeah, you're right. Can you see this esophagus? You can't see anything. Yeah. It's totally solid. Yeah? Yeah. Okay. Let's see what we have had for this patient. So if we go back, I mean, someone said the trachea. So he also because he had acute shortness of breath, and CTPA said massive PE with right heart strain. Okay. So what would be the treatment option for this patient? Acute presentation, massive PE. What are you thinking of giving him? I would first like to know the BP of the patient, the vitals of the patient. No, but patient is compromised because his blood pressure, everything is low. Then I If it's would go for compromised, maybe thrombolysis first. thrombolysis. Yeah, you're right. Because massive PE patients, I mean, vitals compromised, you must thrombolyze the patient, okay? Okay, so that's one thing. What are the complications of thrombolysis? Very Bleeding. Yeah, Internal but bleeding. if some internal bleeding, yes, that if we say that, Bleeding. because, yeah, GI bleed can happen, yes, okay. So No, what nasal happened with, bleeding. yeah, so you can see this on this slide. This patient presented with breathlessness, CTPA showed massive PE, acute PE, so he was thrombolized. So he had a GI bleed from post-thrombolysis, then had an endoscopy, okay? And which showed a tumor. So if you go back to the first slide, can you see this big, can you see the esophagus here, this one? Sorry, can you see my cursor? I'm just moving it. Yeah? Little. Yeah? Can you see it? Yeah, I can see. We can see it. Yeah, so this is trachea, both sides, but this is the thrombus, but this is the esophagus. So if you look at this slide, you cannot see any esophageal lumen, can you? Okay, so, and someone said in this slide that there are lung nodules. So now can you connect everything together? Yeah, Metastasis deposition. Yeah, so this man, yes, he presented with acute breathlessness, right? Which is very unusual. Now we are concentrating on the PE, but post-PE he developed
some GI bleed. So he went on to have urgent OGD, which showed a big esophageal tumor, but also on the CT scan, we see the lung mets. Yeah? Yeah, can you see that now? This slide is clear now. That's totally, that esophageal tumor lumen is totally blocked. So what would you do investigation-wise now? We'll first have to do upper GI endoscopy and biopsy. Yes, we have done that, yeah. But for staging a PET scan, maybe. Stage. Okay, we'll come to that if you leave that point, PET scan. Okay, so I need to make a note. Scan. Okay, no, OGD is first. Okay, we have done that. And OGD biopsy, yes. And can you tell in the biopsy what we are looking for? Adenal versus squamous. Sorry, SCC, squam, mainly. Yeah? Yeah. So in his case, so we said, yeah, he said CT. So we have done the CT, esophageal tumor with lung mets. His biopsy confirmed adenocarcinoma. And with the adenocarcinoma, we also checked them for HER2. I'm sure you have heard of HER2 in esophageal and gastric cancer. Yeah. Yeah. So what is the importance of that? If we do, why do we do HER2? So you can incorporate Treatment. trastuzumab with the treatment. Yes, that's correct. Okay, so so we are saying that this man has got esophageal cancer with lung mets. Yes, is it operable or not? Not operable at the moment. Yeah, because of the- I've just put it only not operable, but yeah. Now, someone said PET scan. Sorry, yeah. Yeah. We do PET scan only when we think that this tumor is operable. But when there is a metastasis, we don't do any PET scan. There is no role for PET scan in metastatic disease. Okay, so because it's not going to add anything. In here, Reza bhai, I think government subsidized PET scan for all upper GI cancer. So everyone gets PET scan automatically, like a knee jerk. Okay. One argument could be like, we could see his bones. Because in your CT, you're not really searching like if the bones are involved as well. You could calculate bone systems. Bone scan is better, I think. Yeah, I know what you're saying. But there is no. I think it depends on the center you work. I mean, CT, in my opinion, CT for this man is good enough. But our practice is everyone gets PET for upper GI. Okay, if you say that in this country, you will be in trouble. So just to support Reza bhai, so in UK, Shafet bhai, we're a bit more conservative. Yes, I know. So when you have enough evidence on your initial staging CT that someone has got metastatic diseases beyond any radical treatment, you don't need to and then that will stop us doing a PET or bone scan or anything, and any other investigations be guided by symptoms, if that will help the management plan. Yeah, I mean, yeah, that's correct. We don't practice. I mean, our practice is totally different because it is. So as Jad says that there is no role for PET scan in metastatic disease because CT scan is showing that this man has got metastatic disease. PET scan is not going to add anything because this patient is anyways moving into palliative treatment, not into definitive treatment. That is the argument. It is non-operable. Yeah, and for bones, to see bones, first thing, the bone mass in upper GI cancer is not that common. Yeah, I'm not saying that it doesn't happen, but it is not common. Yeah. To visualize bone mass is we usually prefer to have a bone scan. Yeah. Okay, Yeah. if we are not sure on a bone scan, especially in the spine, we always say for
spinal MRI. No, Yeah? Sorry? MRI cannot see the bone. Sorry. Yes, can you No. MRI is better than bone scan. Yes. for bone? Yes. Oh, I see. But Okay. MRI is better for the soft tissue, I think. No. MRI has got different uses, but I think Reza bhai, what she's meaning is like if there's this like a tumor maybe in the say femur or radius, then I think she's meaning MRI of the spine, not the whole. Everything. okay. No. That's what I said. Like, Yeah. if we are not sure something in the spine, seen on the bone scan, sometimes we do MRI. So MRI is not commonly used to find bone mets. Yeah. It's a common investigation is bone scan in UK. But Yeah. if something is something in the spine we're not sure on the bone scan, then we do MRI spines. It's not always that common. Yes, MRI is used in different categories, and you're right. Yeah, MRI is more commonly used for soft tissue things, right? Yeah. Okay. Any more questions here? Sir, I have a question. Yes. Sir, can you please show us the CT scan where the esophageal tumor is shown? Sir, Yeah. here I cannot see the tracheal lumen. So No, can this is because it's been lower down. or you know- lower down. Yes, Yeah. it's not high. I'll come to that because the esophagus usually we divide in upper third, middle third, lower third. Yes. Okay. Okay. So what happens? This slice is actually lower down, so you don't see the trachea here. Yes. Yeah. Oh, So Correct. if you go up, can you see it? It's high, Yeah. higher up. So this man has got tumor in the lower part of the esophagus. Yeah. okay. Because if you go higher up, can you see the See the lumen now? lumen, yeah. Okay, so this is the thing here, that this man has got cancer in the lower half. Yeah. Okay, now, before I move to next slide, I mean, obviously we know someone who has got, we call this venous thromboembolism, okay? They are prone to get thrombosis anywhere, okay? So further development for this man, okay? Okay, if we go, so he had pain in the left leg with the same admission. We're talking in the same admission, right? And he's found to have acute ischemic leg, and he was diagnosed with arterial embolism. So he was seen by the vascular surgeon and they amputated it. Can you see the problems this man is facing? After how long? I think he developed these ischemic changes in the leg. Yeah, with the same admission. Oh, I We're see. talking in a few days. I see. Can you see the events now? He came in shortness of breath. We found PE. He was thrombolized. Following day, he had GI bleed. He had an endoscopy, found esophageal cancer. Then he developed this pain in the left leg, and then we found that he has got ischemic leg. So Yeah. it cannot be salvaged because he already had thrombolysis, so he cannot do more than he will sort of die of bleeding. Okay, so he was seen by the vascular surgeon and they decided to go for below-knee amputation. So can you see how unfortunate this man Yeah. is? Yes? A complete fit person. So it's if you look back now that this man, perfectly healthy, no Yeah. previous problem, coming suddenly in hospital and can see that how things are moving for him. Okay? Bhaiya, may I ask you a question here? Yes, sure. Bhaiya, after the GI bleed, was the anticoagulation ceased altogether? Like,
Okay, can you see the problem here? Yeah, I can see the problem. Yeah. Yeah. Okay, this is. I mean, it may sound very simple, but can you see problems? One of the how many specialties are involved in his management? Yeah. Right. So because of that, he already had thrombolysis. So he, even with a simple cut, he would bleed. He bled in the esophagus. They somehow managed with the nowadays they call APC. They do some laser treatment. So manage that. They couldn't stop his anticoagulation because if they stop, he will have another P and die. Mm-hmm. Can you see the problem? And then during that period, he now had acute ischemic leg and he lost his leg. Yeah. So that happened on anticoagulation. Yes. Yeah, this is the whole story. It was low dose, I think, yeah. Sorry? Low dose thromboembolysis, I think it was. No, he had full dose thrombolysis. So after thrombolysis, all these problems happen. No, why then the arterial embolism on the leg happen if he's on thrombolytic drug? So no, we'll come to that later. I think what happens is that any cancer patient, okay, they are very prone to get this we call VT or thromboembolism. They are at very high risk. That is what happened here. So you can see it's not the cancer problem, it's other problems as well coming with the cancer. Yeah. All this thromboembolic problem is related to his cancer. Yes? Yes. Sorry, any question? Sorry, anything? No, thank you. Okay, so then he came to oncology. I mean, in the UK, I think it doesn't happen in Bangladesh. Amra boli multidisciplinary team meeting, MDT. In Europe, they call it a tumor board. Okay, এটা হয় কি ক্যান্সার ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে একটা টিম এফোর্ট। Teamwork, yes. টিম আমরা বলি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম, রাইট? তো ওইখানে ফিজিশিয়ান থাকবে, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি হোক, যাই হোক, সার্জন যে হোক, রেডিওলজিস্ট থাকবে, অনকোলজিস্ট থাকবে, হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট থাকবে, সবাই মিলে একটা ডিসিশন আসবে, ওইটাই হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ডায়াগনোসিস এইটা। তা তো ওইটা আমি বলছি যে এটা জানি, এটা হলো কি যে পেশেন্ট আসলো ফিজিশিয়ানের কাছে, তারপরে তার এত কিছু হলো, সেটা তারপর আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমে ডিসকাস করে তারপর হয়তো আমি এগ্রি করবো ইয়েস এটার অপারেশনে কিছু নাই, সার্জনের কিছু করার নাই, আমি দেখবো, আমি ট্রিট করবো এটা। হ্যাঁ, তো এইভাবে জার্নিটা শুরু হয়, ঠিক আছে? তো আমার মনে হয় না এইটা বাংলাদেশে আছে আচ্ছা, কিছু কিছু জায়গায় এখন এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম দিয়ে অঙ্কোলজিটা এভাবেই আসলে করা হচ্ছে এখন, কারণ এটা তো কোনো একার কাজ না এখন। মানে এটা এই যে জাহেদও বলবে যে মানে উইদাউট এ মাল্টি, এটাই বলাই আছে এই যে নাইস আমাদের গাইডলাইন্সে যে অল ক্যান্সার পেশেন্ট মাস্ট বি ডিসকাসড ইন দ্য এমডিটি বিফোর এনি ট্রিটমেন্ট। এটা আমাদের এখানেও একই প্র্যাকটিস so particularly like thoracic oncology তে each and every patient has to be discussed in MDM. Other discipline টা 100% নাই, কিন্তু more than 90% discuss. Even the patient who is extremely palliated, we discuss them just to keep the data and to get a consensus. আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 100%। আমি হ্যাঁ, তো এখানে এটা আছে যে অনকোলজিস্ট হিসাবে আমরা ডাইরেক্ট কোনো রেফারেল নেই না, আমরা এমডিটিতে বসে থেকে আমরা বলি যে ঠিক আছে ডিসিশন হচ্ছে হ্যাঁ আমি এই রোগীটাকে দেখবো, প্লিজ রাইট এ রেফারেল টু মি। তো ওই চিঠিটা আসবে, তারপর আমি রোগীটা দেখবো।
এটা হচ্ছে সব জায়গায়, তো মানে কোনো স্পেশালিটি এমডিটি ছাড়া ডাইরেক্টলি আমাদের কাছে রেফার করতে পারে না। আচ্ছা, তো আসলো আমার কাছে just to highlight the benefit of MDT. Yes. If I can intrude just for a minute. Oh no, that's fine. That's why the forum. We were talking about the role of PET, the role of MRI, and the other modality. So যদি এমন হতো যে এই পেশেন্টের একটা questionable lesion আছে সিটিতে which cannot be characterized wholly by the CT scan, তাহলে for example, yes, we might consider doing a PET because before we're not missing any No, that's fine. That's what I said, because একই ব্যাপার অনেক সময় সিটিতে বা বোন স্ক্যানে Now I was just going to say that arekta important thing is benefit of the MDT member. So when we have a qualified, dedicated upper GI radiologist, then the radiologist will help us to guide what is the next available or next needed imaging may be required. Same thing applies from the pathologist. অনেক সময় the complex সেখানে pathologist will guide us what other immunohistochemistry may be needed to get to a diagnosis. So that is the benefit of MDT, that we have the physician, we have the surgeons, we have pathologists, radiologists, even palliative care consultant. These days আমি যে দুটো MDT তে কাজ করি, upper GI এবং colorectal, in both MDT I have a palliative care consultant as well. So these patients, যে পেশেন্টরা কোনোভাবেই কোনো ট্রিটমেন্টের উপযুক্ত না, so that palliative care team can pick up their care without any delay. So that's the big benefit of working in a multidisciplinary team in oncology. ওইটা আসলে এটা হলো আমাদের ইউকে স্ট্যান্ডার্ড। আর আরো যে ইউকে মানে জামিল আর একটা জিনিস যে তোমার এমডিটির যে বিউটিটা হচ্ছে যে রেডিওলজিস্ট যে থাকবে, ওই রেডিওলজিস্টের স্পেশালিটি হচ্ছে যে ওই স্পেশালিটি, যেমন আপার যে বলতেছি যে এই রেডিওলজিস্ট এই আপার যে রেডিওলজি নিয়েই কাজ করবে, হ্যাঁ, সে কমন কোনো কিছু করবে না। তো আরেকটা গুড থিং অ্যাবাউট এমডিটি, ইফ আই ক্যান কমেন্ট, Zahid বলল যে he does colorectal MDT, so we know that stage 4 patients these days are still treated with, a lot of stage 4 patients are still treated with curative intent, so may not be operable on the presentation but can be operable later. So if we have the same surgeon present and represent after chemotherapy for 3-6 months, do you see whether some of the patient may be operable later on? So absolutely, I think representation on the MDM, that's another benefit. Jamil, just to that point, তুমি বললাম না যে কোলোরেক্টাল, সরি এটা আমি কোলোরেক্টাল করি না, বাট আমি একটু কমেন্ট করতেছি এখানে, ঠিক আছে? সরি, কোলোরেক্টালে অনেক কিছু আছে, যেমন ধরো just only hepatic metastasis, liver metastasis, absolutely, yes, liver metastasis only, or only lung mets, তাই না? তো এখন হয় কি, মানে উইথ কারেন্ট এভিডেন্স তুমি যদি লিভার মেটস যদি ধরো 2-3টা থাকে, ওগুলো যদি রিসেট করা যায়, there is evidence that they live longer, অথবা লাং মেটস যদি 2-1টা থাকে, ওগুলোকে রিমুভ করলে ওরা লঙ্গার। তো ওই সমস্ত জায়গায় পেট ইউজ হয়। অ্যাবসলিউটলি, লোকাল ট্রিটমেন্টের জন্য অ্যামিনেবল হতে পারে। হ্যাঁ, পেট একেবারে যে ইউজ হয় না তা না, কিন্তু আমরা যেখানে যে আপার যে ব্যাপারটা আমি যে বললাম যে আমরা এখানে যেহেতু এই পেশেন্টটার সিটিতে অবভিয়াস লাং মেটস, তো আমরা মনে করি না যে তার পেটের একটা কোনো ভ্যালু আছে। না, অবশ্যই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এনি মোর কোশ্চেন? আচ্ছা, রেজা ভাই একটা কোয়েশ্চেন, পেশেন্টের যে হিস্টোলজিটা আর হার্ট টু স্ট্যাটাসটা ডিটারমাইন করলেন, এটা কতদিন সময় লাগলো? আমাদের এখানে আমাদের ল্যাবতে হার্ট টুর জন্য এক্সট্রা 2 উইকস লাগে, আর বায়োপসিটা রিপোর্ট করতে 1 সপ্তাহ। আচ্ছা, এটা কি হার্ট টু আপনার ফিশ বা নাকি শুধু ইমিউনো? আইহাইচি ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করে, যদি ইমিউনো যদি পজিটিভ হয় তারপরে তাহলে আর ফিশের দরকার হয় না, যদি 2+ হয় তাহলে ফিশ করা হয়। আচ্ছা,
তো ওইটা শুধু অ্যাডিনোকার্সিনোমার জন্যই করা হয়, স্কোয়ামাস আমরা করি না। স্কোয়ামাসে করা হয় না। না, স্কোয়ামাসে করি না। থ্যাংক ইউ। তো এইখানে আসলে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটু এসোফেজিয়াল ক্যান্সারের মানে জাস্ট হিস ডেমোগ্রাফি বলতেছি যে আসলে এটা অত কমন ক্যান্সার না। হ্যাঁ, এটা 19 months কমন ক্যান্সার ইন ইউকে, আর আসলে এটা more or less 45,000 new cases in 2012. So সেজন্য আমরা ওই আপার জিআই নিয়ে খুব একটা করি না। আর এইগুলোর প্রবলেমটা আছে এই যে হয় কি, যেহেতু এটা রেয়ার ক্যান্সার, লাস্ট 10-20 ইয়ার্সে আমরা দেখছি ব্রেস্ট ক্যান্সারে, লাং ক্যান্সারে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কিন্তু আমরা একটু আপার জিআইতে অনেক পিছনে পড়ে আছি। খুব একটা যে কি বলে নিউ ট্রিটমেন্ট আসছে এটা বলা যাবে না, কারণ এই মুহূর্তে যা তোমার তো এসমো, তুমি কি এসমো মেম্বার? জি, আমি যে এসমোর এবার তো হলো, ইট ওয়াজ ভার্চুয়াল মিটিং। হ্যাঁ, ভার্চুয়াল। আমি তো কালকেটা করতেছিলাম, তো হ্যাঁ আমি এটাই দেখতেছিলাম যে আপার জিআইতে ওরকম কোনো কিছু আসে নাই নতুন, যেগুলো ধরো লাংয়ে বা ব্রেস্টে আসতেছে। তো ওইটা হলো একটা প্রবলেম, যেহেতু তার মেইন কারণ হচ্ছে যে এটা অতটা কমন না, আর এই সমস্ত রোগীর সার্ভাইভাল খুব পুয়ার আর কি। প্রেজেন্টেশনে আমরা ইউজুয়ালি দেখি ডিসফেজিয়া, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ব্লিডিং, ভমিটিং, ওয়েট লস অফ অ্যাপিটাইট। আচ্ছা, আর ডায়াগনোসিসে মেইনলি আমরা যাই ওজিডির পরে বায়োপসি, যে আর বায়োপসিতে আমরা যেগুলো দেখি অ্যাডিনোকার্সিনোমা, স্কোয়ামাস কার্সিনোমা। আর আমি প্রথমে বলতেছিলাম তো যে ওই যে ইসোফেগাসের 3টা সেকশন, আপার থার্ড, মিডল থার্ড, লোয়ার থার্ড। এটার কারণ এইভাবে করা হয়েছে যে আপার থার্ডে মেইনলি স্কোয়ামাস সেল, আর লোয়ার থার্ডে অ্যাডিনো, আর মিডল থার্ডে অনেক সময় মিক্স আসে আর কি। যেই জন্য এটার ইম্পর্টেন্স আছে। এটার ইম্পর্টেন্স আরো আছে যে এটার ওই সার্জিক্যাল সুইটেবিলিটি, সার্জন হয়তো বলতে পারে যে এটা বেশি আপার থার্ডে চলে গেছে, এটা আমরা করতে পারবো না, হেড অ্যান্ড নেক সার্জনকে দিয়ে করাও। এগুলো একটা ভ্যালু আছে আর কি। আর এই যে সমস্ত যে বায়োপসি গুলোতে আজকাল এই যে সব ল্যাবে এই যে বিভিন্ন রকম ইমিউনোহিস্টোকেমিক্যাল স্টেনিং করে আর কি, CK7, CK20 অল CDX এগুলো করে, আর গ্রেডিংও করে, গ্রেড 1, 2, 3, 4। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং, সবার আমি মানে যারা ট্রেইনি তাদের জন্য বলতেছি যে শুধু অ্যাডিনো আর স্কোয়ামা আমি বলছি, কিন্তু আদার রেয়ার টাইপও হয়। আমার কাছে আমার 2টা পেশেন্ট আছে, ওরা হচ্ছে স্মল সেল কার্সিনোমা ইসোফেগাস এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, তো এটা কমন না, এটা রেয়ার, কিন্তু আছে, এটা হয়। হ্যাঁ, স্মল সেল কার্সিনোমা। হ্যাঁ, স্মল সেল কার্সিনোমা আমরা মেইনলি লাংয়ে দেখি, কিন্তু ইসোফেগাসে হয়। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওই লাং ক্যান্সারের মতোই। হ্যাঁ, তো প্রস্টেটও পাওয়া যায়, আমরা কিছু প্রস্টেটও পাই। হ্যাঁ, প্রস্টেটও পাওয়া যায়, স্মল সেল অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দেখি লাংয়ের পরে মানে ফর সাম রিজন এই মুহূর্তে আমার 2টা পেশেন্ট আছে স্মল সেলের। আচ্ছা, এইখানে এই যে আমরা বলছি যে ডায়াগনোসিসের জন্য ইনভেস্টিগেশন গুলো যেটা করা হয়, ওজিটি তো আমরা অলরেডি বলছি, সিটি ক্যাপ করতে হয়, পেট সিটি স্ক্যান। আচ্ছা, যখন আমরা মনে করি যে এটা আর্লি স্টেজে, তখন সার্জন বলে যে, কারণ অনেক সময় পেট স্ক্যানে বা সিটি স্ক্যানে স্টেজিংটা ওরা ওই যে রিজনাল লিম্ফ নোড গুলো ভালো দেখতে পারে না, সেজন্য এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করে, ইউএস আমরা বলি, ওইটাতে স্টেজিংটা বেটার করে। হ্যাঁ, কোন লিম্ফ নোড। আর ফাইনালে ওরা স্পেশালি এটা করা হয় আসলে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের জন্য ল্যাপারোস্কোপিক স্টেজিং। অনেক সময় যে একটা টিউমার to be visualized on a CT scan, it has to be in certain size. So এটা যদি less than ওই সাইজটা বেশি মানে less than 1 সেন্টিমিটার হয়, অনেক সময় ওগুলো দেখা যায় না, সেই জন্য ল্যাপারোস্কোপিক স্টেজিং করে বিফোর অপারেশন। হ্যাঁ, তো এগুলো মনে রাখতে হবে। এই যে এই জিনিসটা সবাইকে জানতে হবে। টিএনএম, টি হচ্ছে টিউমার,
এন হচ্ছে লিম্ফ নোড আর এম হচ্ছে মেটাস্টাসিস, ঠিক আছে? ইজ জাস্ট ফর ট্রেইনিজ হিয়ার, ওকে? আমরা যদি গো ব্যাক টু এমব্রায়োলজি, তো আমাদের কি আছে? একটোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম, নিউরোডার্ম, তাই না? এমব্রায়োলজি যদি আমরা ব্যাক করি, তাই না? তো এখানে any tumor arising from ectoderm, usually an endoderm, we call carcinoma. হ্যাঁ, আর ectoderm-এর ক্যান্সারগুলো সাধারণত স্কোয়ামাস সেল হয়, আর এন্ডোডার্মে adenocarcinoma। আর মেসোডার্ম এগুলো হচ্ছে সার্কোমা, আর নিউরোডার্ম ওই যে আমরা যেগুলো ব্লাস্টোমা, গ্লায়োব্লাস্টোমা, অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ওগুলো দিয়ে শুরু হয়। আর একটা জিনিস জাস্ট বোঝার জন্য, যে সলিড অর্গানের যখন আমরা টিএনএম স্টেজিং করি, তখন আমরা টিউমার সাইজটা দেখি যে হাউ বিগ ইট ইজ, 1 সেন্টিমিটার, 2 সেন্টিমিটার। আর যদি হলো অর্গান, টিউবুলার অর্গান হয়, তখন আমরা টিউমারটা সাইজ দেখি না, তখন আমরা দেখি ডেপথ অফ ইনভেশন। এন্ডোডার্ম থেকে শুরু করে, এই মিউকাসার থেকে শুরু করে এটা একেবারে পিছনে আউটার লেয়ারে যায়, যে এই যে ডেপথ অফ ইনভেশন, ওইটার পরে টিএনএমটা করা হয়। সেই এই জন্য তোমরা এখানে এই যে স্টেজিং এ দেখবা যে T1 টিউমার ইনভেস লামিনা প্রপারা, আর যদি পরেরটা দেখো যে T4 বা T3 টিউমার ইনভেস অ্যাডভেন্টিসিয়া, রাইট? সো সেই জন্য এইভাবে করা হয়। কিন্তু একটা ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাইজটা যেহেতু এটা সলিড অর্গান, আমরা ওইটাকে বলি T1 বলবো আপ টু 20 মিলিমিটার বা 2 সেন্টিমিটার, ওই হিসাবে স্টেজিং করা হয়। আর ওই যে টিএনএম লিম্ফ নোড ওইভাবে হয়, N1, N2, N3। আর মেটাস্টাসিস আমরা যেটা বলি যে ডিস্টান্স মেটাস্টাসিস, ওকে? আর এইগুলোকে কম্বাইন করে আবার যে স্টেজিং করা হয়, স্টেজ 1, স্টেজ 0, 1, A1, B, 2B, এগুলোর ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু এইটার উপরে ডিপেন্ড করে সার্জনরা ডিসিশন নেয় whether it is operable or non-operable। এই স্লাইডটা আমি আসলে এসমোর এর থেকে নিছি। হ্যাঁ, ওই এসমোতে ফর ট্রেনি, হ্যাঁ, এসমো হচ্ছে ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর মেডিকেল অনকোলজিস্ট। আর একটা আছে অ্যাসকো, দ্যাট ইজ আমেরিকা বেসড, ওকে, আমেরিকান সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল অনকোলজি। এরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তোমার ওই অনকোলজির উপরে গাইডলাইন্স গুলো দেয়, আমরা এগুলো ফলো করি। যেহেতু আমরা ইউকে তে আমরা ইউজুয়ালি এসমোটা ফলো করি, তো তোমরা যদি কেউ ওই গুগল করো এসমো, ওই দেখতে পাবে এসমোর ওই পেজে গাইডলাইন্স আছে, তো সমস্ত ক্যান্সারের ওইখানে ক্লিক করলে সব পাওয়া যাবে। তো এটার পরে তোমরা দেখতে পারো যে কোন স্টেজে কিভাবে ওরা বলতেছে যে কি হবে এরপর কি। হ্যাঁ, এটা একটা খুব সুন্দর পিকচার ফর ইয়োর ইনফরমেশন। আচ্ছা, যখন আমরা আর্লি স্টেজটা বলি, তখন আমরা এসে চলে গেলাম কিউরেটিভ। আমরা যে সবসময় আরো যেটা আছে যে ইন্টেনশন টু ট্রিট, কিউরেটিভ আর প্যালিয়েটিভ, ওকে? সো কিউরেটিভ আমরা সাধারণত বলি যে সার্জনটা ওরা অপারেট করতে পারবে কিনা, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আপার থার্ড অফ দ্য ইসোফেগাসে যে ক্যান্সারটা, ওইটা অপারেবল হয় না। সেই জন্য ওইখানে বলা, এই যেখানে লেখাই আছে একটা স্লাইডে দেখো, একটা স্লাইডের একটা মধ্যে যে ডেফিনিটিভ কিমোরেডিওথেরাপি, দেখতে পাচ্ছ একটা গ্রিন, হ্যাঁ, এই যে আমি দেখাচ্ছি, সরি, দিস ডেফিনিটিভ কিমোরেডিওথেরাপি, এগুলো, হ্যাঁ। সো এগুলো মেইনলি কিমোরেডিওথেরাপিটা দেওয়া হয় কিউরেটিভ ইন্টেন্টে আপার থার্ড অফ দ্য ইসোফেগাস, লোয়ার থার্ড আর মিডল থার্ডে অনেক সময় অপারেট করা যায়। আচ্ছা, M1 ডিজিজ যখন হয়, তখন আসলে জিনিসটা কিউরেটিভ হলো না, তখন প্যালিয়েটিভ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আর এটার ট্রিটমেন্ট অপশন ডিপেন্ড করে হাউ ফিট ইজ দ্য পেশেন্ট। আচ্ছা, আর একটা জিনিস হয় যে প্যালিয়েশনের জন্য অনেক সময় কিমো যদি পেশেন্ট ফিট না হয়, অনেক সময় যে টু রিলিভ দ্য ডিসফেজিয়া এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক স্টাডি দেখা গেছে যে ব্রাকিথেরাপি ইউজ করে আর কি। আর
সাধারণত বলা হয় যে অ্যাডিনো আর এসসিসি ট্রিটমেন্ট অপশনস মে বি বিট ডিফারেন্ট, আসলে তা হয় না, একই রেজিম হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। আর এইখানে ওই যে প্রথমে কথা হচ্ছিল না হার্ট টু পজিটিভ মেটাস্ট্যাটিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা হবে, আমরা এখন এখানে যে কম্বিনেশন কিমোথেরাপি গুলো ইউজ করি এগুলোর এই কতগুলো রেজিম দেওয়া আছে, ইসিএক্স, এপিডোবিসিন, সিসপ্লাটিন, ক্যাপসাইটাভিন অথবা এপিডোবিসিন, অক্সালিপ্লাটিন, ক্যাপসাইটাভিন, এপিডোবিসিন, সিসপ্লাটিন, 5-fluorouracil, ফ্লট, এটা একটা রিসেন্টলি অ্যাড হয়েছে, ফ্লট, ফ্লুইরোসিল, অক্সালিপ্লাটিন এন্ড টাক্সোটিয়ার। আবার আরেকটা কম্বিনেশন আছে সিসপ্লাটিন, ক্যাপসাইটাভিন, কার্বোপ্লাটিন, প্যাক্লিটাক্সেল। এনি কোশ্চেন হিয়ার? আচ্ছা, এটা গেল ইসোফেজিয়াল ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এখন প্রথমে আমি যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম, ভিটি ইন ক্যান্সার। ওকে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। এই পেশেন্টটা শুরু করছে এখানে বিটি, আমরা যেটা মনে করি আসলে বিটি ভেরি কমন আর কি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে, এটা আমরা আসলে এফডিটিতে দেখি, মানে আমরা খুব কেয়ারফুল সবসময়, কারণ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট শুধু পিই না, অনেক সময় তো কিমো ডেলিভারির জন্য আমরা সেন্ট্রাল লাইন ইউজ করি, পিক লাইন, হিকম্যান লাইন, গ্রোসন লাইন বা পোর্টাক্যাথ, দে আর অ্যাসোসিয়েটেড Venous thromboembolism, embolic disease. আর এইটার মধ্যে এই স্লাইডটার মধ্যে দেখতে পারো যে এটা হাইয়েস্ট 1-year incidence rate in those with advanced disease like brain tumor, lung tumor, uterine tumor, bladder cancer, pancreatic cancer, stomach cancer and kidney cancer. আর যে সমস্ত patient who have got metastatic disease, they are 4 to 13 times they have got the risk, their risk is 4 to 13 times higher than the other patient with the localized disease. আর এটার VT risk হচ্ছে first few months after the diagnosis, but this patient presented with VT, and this আমরা এই দেশে স্পেশালি যদি কেউ একটা healthy patient present করে with any DVT or PE, সেই পেশেন্টটাকে সবসময় ইনভেস্টিগেট করা হয় কারণটা জানার জন্য, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা দেখি এটা আসলে ক্যান্সার রিলেটেড। আর পেশেন্ট হু আর অন chemotherapy, so they have a 7-fold risk of developing VT as compared with the patient without cancer. তো এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, পেশেন্ট আসলে শর্টনেস অফ ব্রেথ কখনো ইগনোর করা যাবে না। হ্যাঁ, আর এই যে ভিটি রিস্ক, যেটা কারণ হলো যে টিউমার টাইপ, স্টেজ অফ ডিজিজ, কিমোথেরাপি বা হরমোন থেরাপি, অল দ্য ট্রিটমেন্ট রিলেটেড। আর মেকানিজম হচ্ছে কিমোথেরাপি যে সমস্ত পেশেন্টরা পায়, যে এটা 4টা মেকানিজম আছে। কারণ একটা হচ্ছে যে এটা ড্যামেজ করে ব্লাড ভেসেলকে, আর আই মিন উইদাউট দ্যাট ড্যামেজ অ্যাজ ওয়েল, কারো ওই যে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরস আছে না, ওগুলো আসলে ইনডিউসড হয়। আচ্ছা, ফর প্র্যাকটিস আমি জাস্ট টেল ইউ দেয়ার, যখন মানে জাস্ট when someone is on chemotherapy and you have got a blood test and you see that platelet count is high, so what is your thought? Yeah, any answer? Reactive thrombocytosis is the common. Yes, তো ওই পেশেন্টটার তোমার নেক্সট থটটা কি হবে? Essential thrombocythemia? ET. No. এটা তো এখানে আমি লাস্ট যে নাম্বার 4 বলছি না, প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন, someone said is a reactive thrombocytosis. Yes. So what will be your next thought? This patient has got reactive thrombocytosis, platelet count more than 500-700. What you will be thinking of next? The main answer হচ্ছে যে this patient is high risk for thromboembolism. You have to be careful. হ্যাঁ, এটা তোমাকে ওই hematologist's কাছে পাঠানোর দরকার নাই, কিন্তু for your knowledge you just keep an eye on this patient.
this patient's blood test is showing that something sinister is going to happen with this patient. Because next time you will see this patient is coming to hospital with shortness of breath, massive PE, or drop dead on the floor because of the PE. সেটাই বলতেছি যে একজন ব্লাড টেস্টে দেখলা যে this patient chemotherapy হচ্ছে and platelet count 700. You think, oh my God, something is going to happen. এইটা বলতেছি next thought কি? From the investigation viewpoint একটা কোশ্চেন করতে পারি আপনার? হ্যাঁ। ব্লাড ওয়ার্কআপে কি আপনি এই পেশেন্টটাকে CA99 বা অন্য কোনো মার্কার আপনারা করবেন এখন? না, এটা CA99. Now, what is the value for that? Sorry. না, ভ্যালুটা আমার এখন নাই, কিন্তু অনেকে প্রি ট্রিটমেন্ট একটা করে যদি না টু ডাইরেক্ট। আমরা আসলে ইউজুয়ালি CA99 টা প্যানক্রিয়াটিক হেপাটোবিলিয়ারির জন্য করি, ইসোফেজিয়ালের জন্য করি না আসলে। আপার জিআই আমরা আপার জিআই থেকে করি না সাথে। না আমরা করি না, আপার জিআই তে করি না। কোলন ক্যান্সারের জন্য কি করা হয়? কোলন ক্যান্সারের জন্য CEA করা হয়, কোলন ক্যান্সারের জন্য CA99 করা হয়। হ্যাঁ, তো এইটা আসলে আপার জিআই তো এরকম কিছু নাই আর কি। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, এখানে কতগুলো আছে, how to predict thromboembolic disorder in cancer patients, right? Risk scoring কিভাবে দেওয়া আছে যে ভেরি হাই রিস্ক যার কারা আর কি, স্টোমাক ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, আর হাই রিস্ক লাং, লিম্ফোমা, গাইনোকোলজি। সো এই স্কোরগুলো 2, 1 এগুলো, হ্যাঁ, হেমাটোলজিক্যাল। তারপরে একটা পেশেন্ট যদি BMI ভেরি হাই হয়, হি অর শি ইজ ভেরি রিস্ক অফ গেটিং এ PE। তো এই স্কোরগুলোর কারণ হচ্ছে যে এইগুলো স্কোর করলে অনেক সময় বোঝা যাবে যে এই পেশেন্টটার VT রিস্ক কত। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এনি কোশ্চেন হিয়ার? মানে এটা আসলে একটা ক্যান্সার ওয়ার্ল্ডে ভেরি কমন প্রবলেম। I mean, Zahed Jamil, he should agree with that the VT is very common. Definitely. যেটা বলে রেজা ভাই যে actually I did an audit as a registrar and upper GI cancer came as a quite high in the all cancers that cause VTE. One of the reason was also that we use a lot of PICC line, we use a lot of vascular access device for chemotherapy, which increase the risk. The upper GI patients are generally not so well. Physical fitness, they're a little bit more borderline than the others. That their nutritional problem. So all these things, they put them quite high risk for DVT or PE. So look at this slide. There is a score. It says very high risk stomach cancer, pancreatic cancer, high risk lung, lymphoma, gynae cancer, bladder cancer, testicular cancer. This is the hematologic factors. মানে আমি যে বলতেছিলাম না যে what will be your next thought. তো একটা পেশেন্ট কিমো পাচ্ছে, platelet count যদি more than 350 হয়, you always think that something is going to happen here. এইটাই আসলে মানে বলার উদ্দেশ্য যে আসলে একটা পেশেন্টকে, মানে আমি যখন ট্রেনি ছিলাম তখন আমার কনসালটেন্ট বলছে যে always think that a patient is a book. You keep going, you learn something new in the next phase. So that ওই সময় কি আপনার কোনো প্রোফাইলেক্টিক মেজারমেন্ট আমাদের নেওয়া উচিত যখন আমরা অ্যাবনরমালি হাই প্লেটলেট কাউন্টার দেখবো? হ্যাঁ, তুমি মানে এটা অনেক সময় আমরা ওই লো ডোজ অ্যাসপিরিন ইউজ করি, এটা ডিপেন্ড করছে হাউ হাই ইট ইজ। তো ওইটা হয় কি, এটা কমনলি ইউজ করে না, দ্যার ইজ নো এভিডেন্স ফর দ্যাট। তো ওইটা তোমাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। অনেক সময় হয় যে পরে ব্লাড টেস্টে হয়তো দেখা যাবে এটা কমে আসছে, কিন্তু যদি হাই থাকে persistently, then you have to do something. So what's the cutoff of high when you start the? I mean, upper limit of normal. What is upper limit of normal? 400. Our practice, Reza bhai, if persistently over 500, then we give them aspirin. As you said, it's not totally evidence-based. It's more probably anecdotal.
And Anecdotal, yes. continue all the cycles of chemotherapy. Na chemotherapy সময় সব সময় Continue, but you have to be careful that they can be thrombocytopenic with chemo sometimes later on. পরে আবার চেঞ্জ হতে পারে, তাই না? Just to supplement, as Reza Bhai said, there is actually no evidence where would you treat or as a prophylactic low molecular heparin or aspirin or অন্য কিছু. We used to use a criteria in Sheffield that anything more than 700 and 800 platelet counts, we'd actually counsel the patients. You look out for the symptoms particularly. Yes. So one thing is to counsel the patients, because if you can pick up a P or a DVT at an earlier stage, then you can hopefully treat it and you can avoid the more serious complications of it. But unfortunately, there is no consensus is when to treat a high platelet count. I don't think there is any medical evidence for it. No, there is no medical evidence, no. But just anecdotal, and yeah, you do. I mean, you have to be careful, and say, because the chemotherapy can then next cycle it can cause thrombocytopenia. Who knows? Into এটা একটা indicator that these patients are at high risk of having VTE. That is the point. Anything else? No, thank you. Okay. So the last slide, current situation with this patient. Okay. So I mean, patient এখনো বেঁচে আছে, তো আমি 2 সপ্তাহ আগে দেখছি তো এটা মানে দুইটা সাইকেল কিমোর পরে আমি একটা সিটি স্ক্যান করলাম। সিটি স্ক্যানে আসলে মানে কোনো রেসপন্স নাই, ইনফ্যাক্ট প্রোগ্রেশন। তো কথা হলো যে he has progressed while he is on chemotherapy, so chances of response to second line is very low. তো আমরা এখানে যেটা বলি, just for training, that this patient is not for any further treatment, is best supportive care. আচ্ছা, এখানে যেটা দুইটা জিনিস লার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে I mean a patient এখন মানে if we look back, they look at this patient journey. He's just going. What was the primary site or the primary tumor? We are seeing from the beginning that it is a secondary mets. So no, primary to esophagus. Any primary is esophagus. Yes. Oh, I see. Primary is esophagus and mets in lung. কিন্তু তো প্রবলেম হচ্ছে এই পেশেন্টের অনেকগুলো কমপ্লিকেশনস, যেটা ভেরি মানে যেগুলো আসলে ক্যান্সার রিলেটেড। অল হিজ প্রবলেমস আর রিলেটেড টু ক্যান্সার। হিজ পি ইজ রিলেটেড টু হিজ ক্যান্সার। হ্যাঁ, তো এই লাস্ট স্লাইডে আমাদের এখানে এটা দ্য লার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ দিস হি মে I mean whether we try second line treatment or not, that is very debatable. কারণ হচ্ছে from my experience, যে if a patient progresses while on treatment, which means the chances of response with the second line is very low, or sometimes I say is virtually zero. So what is the point? So I just I counsel the patient. I say, look, it's not going to work. We have to stop here. Okay. So that is one thing here, is that how you are going to tell this to the patient that your journey stops here. Yeah. Anything from the training? Have you faced this problem in your life while you're treating somebody and saying, no, sorry, we can't do anything, go and die home? Reza bhai, make a comment here? Yes. এটা হচ্ছে যে আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে আমরা সব অনকোলজি হেমাটোলজি ট্রেনিস to get the certificate we have to do a breaking the bad news course, 7 days একটা কোর্স, যেটা ক্লিনিশিয়ান থাকেন এবং এই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টও থাকে। তো ওরা আমাদেরকে এটা টিচ করে এবং ইউ হ্যাভ টু গেট দ্যাট পেপার। ওটা জমা না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ফেলোশিপ পায় না আর কি। সো ইম্পর্টেন্ট এটা। আরেকটা হচ্ছে যেটা
বাংলাদেশের প্রসপেক্টে আমি বলতে পারি যে there is a lot of cultural difference. So আমাদের দেশে it would be next to impossible to sometimes to tell the family that there's no option. There is no option is not an option to them. It was my personal experience. So they will push you for another cycle or another line of treatment. এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা আমাদের কালচারে খুবই কম। এখন একটু হচ্ছে যে there will be a time when you have to talk palliation. তো আমাদের কালচারে এই জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশি ট্রেনিরা মনে হয় এগ্রি করবে যে খুবই ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে যদি কমেন্ট করে তাহলে একটু ভালো হয় আমাদের জন্য। হ্যাঁ, সেই জন্য আমি বলতেছি এখানে লার্নিং পয়েন্টস আছে। আমি এই জন্য স্লাইডটা এখনো রেখে দিছি। এখানে লার্নিং পয়েন্ট এগুলো আছে। আমরা যেহেতু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বসে আমরা একেবারে সফিস্টিকেটেড ট্রিটমেন্ট করতেছি, আই নো দ্য প্রবলেমস, রাইট? কারণ এই যে তুমি বললে না যে উইদাউট দ্যাট সার্টিফিকেট তোমার ফেলোশিপ দিবে না। এখানে যারা তো এগ্রি করবে, আমাদের হয় কি প্রত্যেক বছর উই আর সেন্ট বাই দ্য ট্রাস্ট টু ডু এ কমিউনিকেশন স্কিল কোর্স। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি। হ্যাঁ, এভরি 4 ইয়ার্সে। তো ওইখানে আমাদের ওইভাবে ট্রেন করা, হাউ টু ডিল উইথ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, হাউ টু ডিল উইথ breaking bad news on all these things. So without that, we cannot practice. That is part of our, I mean, even though we have finished our training, but that's not the question. Is that keep your knowledge updated, right? So এখানে আমি যেটা বলতেছি যে হ্যাঁ, আমরা খুব ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বৈশা সফিস্টিকেটেড সবকিছু আমাদের এখানে পাওয়া যায়, বললে সবকিছু এসে যায়। আমাদের জন্য হয়তো এগুলো ইজি, যে আমি যখন আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কমিউনিকেশন স্কিল আছে, আমার সামনে পেশেন্ট বসে আছে, আই নো হাউ টু ডিল উইথ ইট। Sorry, your CT scan has showed disease progression. I cannot sort of, well, there is an option. We can try more chemo, but from my experience and from all the evidence, your cancer progressed while you are on chemo. So I cannot guarantee, or there is a chance that it may not work at all. So do you really want to have more treatment and get all the side effects? And একটা এইখানে যেটা মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যেটা লোকজন বলে যে কোয়ালিটি অফ লাইফ, তাই না? যাই, তুমি তো জানোই যেটা সমস্ত ট্রায়াল যেগুলো করে, ট্রায়ালের কিন্তু একটা ক্লজ থাকে যে কোয়ালিটি অফ লাইফ, তাই না? সমস্ত ট্রায়ালের ওই বক্স গুলো ঠিক করতে হয়। তো দেখে যে এই ট্রিটমেন্টে কোয়ালিটি অফ লাইফ কতটা এফেক্টেড হয়েছে, এটাকে বলে কোয়ালি, QALAY। হ্যাঁ, এই স্কোরটা আছে। তো এরাও ওইভাবে ওদের নলেজটা আছে যে ওরাও বুঝতে পারে যে quality of life is important than having 2 more months after having chemotherapy with all the side effects, miserable life. So it's a miserable life or good quality short life. এই জিনিসটা ওরা বোঝে, কিন্তু আমি যেটা বললাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা কতটুক সম্ভব, এটা আসলে ডিফিকাল্ট। তো আমাদের ট্রেনিং কেউ একটা ভলান্টিয়ার করবে যে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কি, আমি একটু জানতে চাই। এনিওয়ান? হ্যাঁ, তো ওইটা আচ্ছা, তো এটা আচ্ছা, সেকেন্ড লার্নিং পয়েন্ট এটা আমরা যেটা লাস্ট লাইনটা, বেস্ট সাপোর্টিভ কেয়ার। So anyone, any idea? This question to the trainees. What does it mean? Symptomatic treatment. So like reducing the pain. Relieving obstruction. And you're right. আমরা যেটা বলি মানে হয় কি, ক্যান্সারটা তো ক্যান্সার দেই ফর সো মেনি সিমটমস লাইক ইজ পেইন, ভমিটিং, ফিলিং টায়ার্ড, পুয়ার অ্যাপিটাইট। তো আমরা বলি যে ঠিক আছে, এগুলো আসবে, তো উই ক্যান সাপোর্ট ইউ
as much as possible. তো সেই জন্য এটাকে বলা আমরা খুব commonly use করি the best supportive care. This patient is for best supportive care, no more, which means that no more chemo, no more radiotherapy, unless only for palliative things, right? It is very common. So, তোমরা বাংলাদেশে for pain, what do you use? Do you use morphine or not? I mean, Johnny, there's Bangladesh, there is a taboo. They don't want to use morphine. Now it is commonly we use morphine. Some symptoms morphine. In National Cancer Institute, also free supply of drugs. Some center also doing the laser therapy for the pain palliative for the cancer patient. Okay, now laser therapy is far down the line. I see. Far down the line, okay? It's not that I'm not saying it cannot be used, but first thing first, right? There is we call a WHO pain ladder. If you Google it, WHO pain ladder, it means that you start with very simple paracetamol, then you keep going up, you keep adding other neuropathic pain, just morphine, okay? So, হয় কি পেইনের জন্য আমরা যেটা রেকমেন্ড করি, you usually try pain analgesia first, and then depending on the type of cancer, on the location of the cancer, then you can use laser, radiotherapy, and all these things. But এই যে জাহেদ যে প্রথম কমেন্টটা করলো না যে এমডিটিতে আমাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার কনসালট্যান্ট বসে থাকে, তারা তো আমাদের এই প্যালিয়েটিভ কেয়ারটা পুরা আলাদা একটা স্পেশালিটি, এবং ওদের আমরা যেটা বলি যে হসপিস, তো ওদের একটা আলাদা হসপিটাল, ওদের আলাদা হসপিটাল আছে যেখানে ওরা পেশেন্টটাকে নিয়ে গিয়ে পেইন কন্ট্রোল বা অল দ্য সিমটমস কন্ট্রোল করে। দ্যাট ইজ দেয়ার জব and a different specialty. Sorry, Jamil, কিছু বলতেছিলা? No, sorry. Reza bhai, can I ask a question to our fellow doctors from Bangladesh? Yeah, sure. That is fine. Bangladesh ki palliative care consultant or palliative care specialty ki developed, established? BSM palliative care is quite developed, but not enough. Required. Yeah. Not enough. The reason I'm asking, popular as well, but it is very important part of the treatment of a cancer patient. It is indeed. I'm just going to go back a little bit, the backtrack. যেটা রেজা ভাই বললেন, যেটা শাফির জাহান ভাই বললেন, যে আমরা এখানে as a trainee এবং as a even after qualification, we do have to renew our advanced communication skills course every few years, just to make sure that we are up to date in talking to our patients. The second thing also is a cancer journey. Reza bhai jeta shuru korlen prothome je this is a journey of the patient, but not the patient alone, but it is also a journey with the physician and the oncologist together. Ekhon এবং এই জার্নির বিভিন্ন সময় due to the changes of the cancer, due to the response of the treatment, the conversation will change. The first conversation that I will have with my patients, I actually try to project the future as well. Look, this is your overall median survival, okay? This is the chances of first-line treatment working. These are the chances of second-line treatment working. So when we have this discussion for the first time, then it is a little bit easier when we're talking the same discussion after progression of first-line treatment, because then actually we can revisit what we have said before. Look, you are now progressed after first-line treatment. Your remaining prognosis is such, the response to the second-line treatment is such, your quality of life is at question, what do you want to do? And obviously, side by side, all our metastatic patients are also supported by the palliative care team in the community and in the hospital. So they're actually also having their discussions. They are talking to the patients and the family. So when the time comes, when we actually in a situation where we need to stop the treatment and we also only can focus on the best supportive care, then actually, because of all this progression that has happened, it's actually much easier. So it's very important, we need to start in Bangladesh, we need to liaise with the palliative care team or palliative care consultant. Look, I have got my patients, I need them supported, and make a collaboration. I think that's the way to go forward.
So Zahid, do you incorporate the palliative care for a stage 4 disease from the very beginning, when the patient is quite fit or can take the treatment, or in the later part of the treatment when the patient becomes down? Okay. Sorry, Zahid, may I answer? I'm sorry, Zahid, may I answer that question? Sorry. Yes, please. Yeah, sorry to interrupt. The answer to that question, yes. If it is an M1 disease, right? So as I had already said, that first time we see the patient, we actually talked about what would be the future, like if he or she doesn't respond to first line, what will be the chances of second line, all these things, palliative care. So depending on the stages and on the condition of the patient, first time, I mean, as I said, that is the importance of MDT. If we decide in the MDT that this patient is not fit to have any chemotherapy or radiotherapy, then that patient, rather than coming to oncologist, straightway goes to the palliative care team. The palliative care consultant will see the patient and talk about the rest of the things. If we think that patient is fit to have chemo, then they come to the oncologist. And as I said, that we see the patient, we talked about the chemotherapy. Now, yes, sometimes we think that this patient has got symptoms, so we talk about the chemotherapy, but we also get the palliative care team involved in their care. That is how things work in the... Yeah, and I think there's good evidence, Reza bhai, at least in the lung cancer field, that if you involve end stage or stage 4 patients early on, they do better. They do better. Yeah, that's fine. So we involve them. So that's what I'm saying. Yes, we tell them. Yes. Yeah, Zach, sorry. Just from my side, just to echo the same thing what Reza and Shahriar said, there is already plenty of evidence that in palliative care, when they are introduced early in the journey of a metastatic patient, no matter the cancer site, and no matter the stage or their line of treatment, the overall quality of life improves. I think that is already proven by lots of literature available. The question is when to available. Is it from the beginning, from the middle, towards the end? And I think the answer is dependent on what resource you have. Like in UK, it is a nationally funded health service. So what it means that taxpayer pays all the money. And it also means that we have to be careful how the taxpayers' money is best used. So palliative care is incredibly stretched. So a metastatic patient, if they're asymptomatic, then palliative care will not get involved. So that is the simple rule. But however, if they have a symptom which cannot be managed by the primary caring team, then they will get involved. And obviously towards the last stage, when we are talking about end-of-life care, then that's when they will definitely get involved. So to answer, this is resource-based. If you have the resource that you can get involved a palliative care team from the very beginning of the journey, fantastic, please do that. Because all evidence suggests that sooner they are introduced in a patient's journey, the better in their quality of life. Does it answer the question? Yeah. Thank you. Yeah, I mean, yes, we work in NHS, so it is nationally funded. So we are not, but as I said, we have to be careful not to misuse the fund. Okay, and also, it's not only in Bangladesh. There is a taboo in this country that yes, in some places or some people think that if we talk about hospices, patients, yeah, that's it. That means that nothing is going to happen, but that's a misunderstanding. But during their journey, at some point, we always talk about it, and then they understand what is it. There is incredible stigma in referring patients to palliative care teams. Still, a lot of people, incredible stigma. They feel that we are actually telling them to die. Yes. Yeah. I mean, as Jamil was saying, that regarding lung cancer, I mean, nowadays we have got so many new treatment. I mean, I remember when I started oncology, the prognosis was poor. After first line or second line, we used to send them for symptomatic treatment only. Now with the adenocarcinoma, with the EGFR, with the Pembro, and now we have got lots of antibody treatment, immunotherapy. I mean, there was one example. I have a patient who has been on afatinib for last 6 years, stage 4 disease.
So things have changed. So this patient you don't always can talk to them palliative care. Oh, then the patient would get alarmed. Oh, is it not working? What is happening? So there are stages when you have to be careful, but you have to have your clinical judgment when to say. There is a question from Dr. Mahmoudul Hassan. Yes. How do you counsel at the start while you diagnose the disease or malignancy initially? What will be your approach to the patient? You've got a new palliative situation, the patient with metastatic disease. How would be your approach in explaining the diagnosis and the treatments for him or her? Okay. The system in this country, in the UK, as I said, is a team management of a patient. As I said, that is why I put the headline journey of a patient. So at the beginning, the patient comes to the physician, whether it's a surgeon or a respiratory physician or a gastroenterologist. So with the problem, then the diagnosis actually is told by the primary physician, not by the oncologist. That is how things work in this country, right? Then the first time they were told that they have got a cancer, i.e. for this patient, oh, you have got esophageal cancer and it is in the advanced stage. Sorry, we cannot cure it, but maybe there are some treatment which can control the disease, but you need to see the oncologist and discuss it. Obviously, that is the first time he or she was told. There are lots of issues there. They cry, they shout, but they have got lots of support team there. We have got, we call advanced nurse practitioner, we have got psychologists. So all of them are around. If needed, they are given time, they go and talk to them. And by the time they come to oncologists, there are a lot more comer. And then even though they are told, again, I go through it and tell the patient, look, you have got this esophageal cancer, which has spread to the lungs. I'm sorry to say that your cancer is not curable. But we have got some treatment we can try to control it, which can give you a few more months. And that is how we play our game, yeah? Does that answer the question? So there is no room for false hope, no? So sometimes we have some pressure from the patient family, even though they are educated, that don't tell him the truth that he's diagnosed with cancer or it's stage 4. Yeah. Oh, sorry, I'm sorry. Here, in this UK, false hope means you are lying. Yeah. And that is the dishonesty. And if I do that, I will be reported to the GMC and my license will be taken away. So the whole thing is that what you need to do, look at the patient's eye and say, look, I'm going to be honest. Looking into your eyes, I'm saying you these things. Because they like the honesty. They don't like the falsehood. That is not how we practice here. I'm sorry, I know what you're saying, but yes. Just to add, this is what we learn. This is what an oncology trainee will learn during their training: how to talk, how to talk to the patients when they come for their first visit, how to explain the diagnosis, how to discuss the treatment options, how to discuss when the cancer has progressed after a course of treatment. It doesn't happen in one day. It takes years and years of honing the skills, going to the courses, watching the senior consultants or senior doctors working. This is how people will pick up the skill. Yeah, I know. So there is another question from Dr. Mahmoudul Hassan. Yes. Do you have to discuss about treatment cost or such thing? The answer to this question, because the two things here, okay? Because in UK, we have got National Health Service. So in this country, people, they don't pay for their treatment, nothing, not a single penny. So we don't discuss any sort of pay, cost, because they don't pay anything. That's as simple as doctors in Bangladesh, they will also have to talk about the cost of treatment, which is a really
big burden on their economic job. situation. Yes, I know. Zahid, out of 30 minutes, we have to talk 25 minutes about this financial talk rather than the scientific and another disease. So, may I? বাংলাদেশের জন্য এটা তো মানে সবচেয়ে বড় খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমাদের আমি এগ্রি করি এটা তো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে প্রথম দিন পেশেন্টকে বুঝাতে হবে, তারপরে সে তার আরেকদিন নিয়ে আসবে যে আমাকে তো ফাইন্যান্স করবে, আসলে ভাই আপনি ওনাকে একটু বুঝিয়ে বলেন। ওনাকে বুঝানোর পর পরের দিন আরেকটা আত্মীয় নিয়ে আসবে যে না উনি তো আসলে এখন আর নাই, আমার এখন হয়তো আরেকটা আত্মীয় আমাকে দেখবেন, আপনি আমাকে ওনাকে বুঝিয়ে বলেন। সো মানে আমাদের কন্টিনিউয়াস স্টোরি আর কি আসলে অনেক। So Lima, unfortunately, what we can talk about is the evidence behind the treatments that we offer. So that's all we can offer from these talks. হ্যাঁ, কথাটা হলো যে এখানকার লোকজন তো ওয়েল এডুকেটেড, তো ওরা চায় যে ডক্টর হোয়াট ইজ ইউর এভিডেন্স, ওয়াই ইউ আর গিভিং মি দিস ট্রিটমেন্ট, ইজ ইট ইফেক্টিভ, দ্যাট ইজ দ্য থিং, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ টু পে। আমি জানি বাংলাদেশে মানে কস্টটা একটা বিগ ফ্যাক্টর, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তাই না? তো এই দেশেও তো আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি না, কিন্তু আমি তো আমার কলিগরা যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে, তো রিসেন্টলি একটা পেশেন্ট গেছিল তার কাছে, তো ও বললো যে একটা 1 ডোজ অফ পেমব্রোলিজুমাব টোটাল কস্ট ইজ 5,000 পার ডোজ। তো ওইটা শুনলে তো রুগী কোনোদিনই নিবে না, কারণ পেমব্রোলিজুমাব ইট ক্যান গোজ ফর 2 ইয়ার্স। সরি 5 লাখ। হ্যাঁ, আমাদের পেমব্রোলিজুমাব হচ্ছে 5 লাখ রোশনি। হ্যাঁ ওই তো 5, আমি তো সেটাই বললাম 5,000। ইয়েস, হ্যাঁ। তো এটা হলো, হ্যাঁ এটা ঠিক। আই মিন কথা হলো যে এখন আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে একটা ভালো হেলথ সিস্টেম আছে, সুতরাং আর জামিল ওই তো অস্ট্রেলিয়াতে তো ইন্স্যুরেন্স বেস ইজ নট ইট, আই এম রাইট? অস্ট্রেলিয়াতে জাস্ট শর্টই বলেই, এটা যখন আমার প্রেজেন্টেশন আসবে একটু ডিটেল বলবো। এটা আমাদের প্যারালাল সিস্টেম। সো একটা বেসিক সিস্টেম হচ্ছে যেটা সবার হচ্ছে মেডিকেয়ার কার্ড, ওইটা হচ্ছে মানে স্টেট বা গভর্নমেন্ট ফান্ডেড ইন্স্যুরেন্স যেটা সবার থাকে। On top of that, half of the people are our private health insurance আছে। So সাধারণত যে কোনো হসপিটাল মানে দুটো থাকে, একটা পাবলিক এবং প্রাইভেট, অনেক সময় একই ক্যাম্পাসে। So the patients can choose which way they will go. So যাদের প্রাইভেট হেলথ কেয়ার থাকে তারা অনেকটা প্রাইভেট সিস্টেমে আসে, ওদের পেমেন্টটা আসে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে, আর যারা পাবলিক সিস্টেমে থাকে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে আসে। সো ইন আইদার ওয়ে পেশেন্টকে পেমেন্ট করতে হয় না। এজন্য মানে অ্যাজ এ অনকোলজিস্ট আমাদের একটা কাজ আসলে অনেক কমে গেছে আমাদের বাংলাদেশি কাউন্টার পার্ট থেকে, আর পেশেন্টেরও ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটা নাই। তো আমাদের দেশে তো এটা একটা বিরাট সমস্যা। You can do the evidence-based practice, whether we have to do the money-based practice, আসলে কোনটা তার জন্য ফিট করবে, সে আসলে কোনটা নিতে পারবে, ওটা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের মানে অপটিমাম ট্রিটমেন্ট থেকে ইয়ে করে আসতে হয়। That's understandable. May I ask something different from your discussion, financial matter? I want to ask the question to you, sir, Reza sir. That's the question about not the esophageal cancer. It is about the MTC, medullary thyroid carcinoma. So as we know that there is no such treatment for the MTC apart from surgery. Surgery is the best treatment for it. But what could be a better option for, say that a patient already had the total thyroidectomy, all the dissection, everything, neck dissection, clearance, everything done. So again, it is recur, say on the glands around the neck and chest, and also mets on the femur like this. So what could be the treatment option for such patient in your practice? I just want to know about the suggestion or what you are practicing over there. Okay. Sorry, I don't treat thyroid cancer because do you have any experience on that? I just want to know the last treatment or what could be the option, any ideas or any... Okay. What we say, I mean, going back to my presentation, is that if you have got a patient who has got widespread metastatic disease,
you always see how fit is the patient, right? It's not that you always need to think and tell the patient, look, this treatment is not going to cure you. It has got lots of side effects. Maybe this treatment may give you 3-4 months, but treatment side effects may compromise your quality of life. So do you really want to have this treatment to compromise your quality of life? That is first thing. And if the answer to this specific question, if I will just assess the patient's fitness, if patient is not fit, I will say, look, go for symptomatic treatment. Is there any role of nuclear medicines, Dotatec or something like this treatment? Not for medullary carcinoma. Medullary carcinoma, it doesn't take it doesn't take any. It doesn't take this radionuclide things. I'm afraid I'll have to intervene here. Dr. Sultana, আপনি আপনার কোশ্চেনটা লিখে আমাকে পাঠাতে পারেন। This is আমরা কেউই ENT বা head and neck cancer treat করি না, but if you want an answer, I should be able to get an answer for you from one of my colleagues. So papillary and follicular carcinoma, we need the nuclear email address or some contacts. Sure, I will. If you send your query to Dr. Said, Dr. Sabrina Said, she'll be able to forward it to me. Okay. All right, because we want to keep the discussion focused to the topic of the lecture. Yeah. Right. No, it is related to cancer. That's why. No, that's fine. But the thing is that we will be doing site-specific lectures. So when we do site-specific lectures, that's why we'll discuss more about we'll bring the specialist into that area. Is that all right? So I just want to get our focus back to the session today. I've got some questions for you. Situation. Okay, no problem. Yeah, thank you. Okay, thank you. Reza bhai, I've got a question for you. Sorry, from Dr. Mahmudul Hassan, was there any more question from him? I think his question was about the financial issues in Bangladesh, how they have to change treatment in the middle and those kind of things. I don't think we can address those questions here or answer the questions here. I mean, the difficulty is, as you can see, we in the NHS we don't think of any cost. We give the patient, we prescribe things what we think appropriate for the patient. But yeah, I can understand the problem in Bangladesh. Finance is a big issue there, and not everybody can afford it, right? That is why I'm not totally sure. I never practiced in Bangladesh, so I'm not totally sure how to sort of answer those questions in the Bangladeshi prekapote. I've got a question for you. I know that you have focused on the palliative aspect, but if we go back to the diagnostic aspect and a more radical treatment option, when would you consider an EUS in the diagnostic phase? We usually consider it if we think that this patient has got earlier stage. The CT, PET, the staging. If we are still not sure about, especially for the nodal, say, if with the CT scan say okay, it's N0 disease, then PET came back as so no, it is not N0, it's N1. Okay. In that case, if we still think that the specialist is M0, I mean, for surgery, then we have to do EUS to re-stage, especially the nodal staging. It's not for the tumor, but especially for the nodal stage. And how that will make the difference in management? It's also, if we say, it depending on the location of the nodes, right? If the surgeon, they say, okay, this tumor is within the surgical field, but if the node is just outside the surgical field, they will say, sorry, this patient is not a surgical candidate. That is how it changes the whole scenario. Okay. Do you think that has got an impact on how and when we choose a neoadjuvant treatment? Yes. Oh, we didn't touch. I mean, I was concentrated on these patients. I didn't go into the details into how we treat cancer patients. Right? That's why I just put the focus back on. No, that's fine.
No, I didn't intentionally because this patient was totally palliative. So but I know. I just want to. Yeah, I know where you're coming from. Yeah. If we for the trainees, right? Once I mentioned that we always say, what is the intention of your treatment, right? So intention to treat, the curative or non-curative treatment. Now, in the curative, again, we say it is neoadjuvant and adjuvant. That is what Zahid was talking about, right? So the neoadjuvant treatment we give before the surgery or any definitive chemoradiotherapy, that we call neoadjuvant, and adjuvant is given usually after surgery. And then the choice of chemotherapy sometimes actually differs on the neoadjuvant setting. We don't use, say, ECX for neoadjuvant. Usually now in the UK, we use FLOT combinations for the neoadjuvant setting. There is a bit of difference, yes. So that is the thing. So neoadjuvant, surgery, adjuvant, and the palliative we talked about. And that is what Jayad is saying, that US will decide whether this patient needs neoadjuvant chemotherapy if it is a surgical candidate. That is the very big value. So I don't know in Bangladesh, Bangladesh to mone hoy na keu US করে. No, ওটা practice হয় না, US হয় না আসলে। No, we're talking about. So just to supplement Reza Bhai's information, the EUS is actually mandatory in all clinical trials which involves neoadjuvant treatment. Yes. So coming back to, if you have a really early esophageal cancer, you have an option of EMR, endoscopic mucosal resection. Yeah. And that's where EUS is very important, because if it's a then an EMR is actually an option compared to the more radical surgery, which is Ivor Lewis. And Ivor Lewis is a massive surgery with a significant recovery time, the significant morbidities and things like that. The other thing is important in the role of EUS is that when to decide a patient will need a neoadjuvant treatment. So most of the neoadjuvant trials, they actually include T3 tumors. And sometimes from the CT, it can be very difficult to differentiate a T2 and a T3 tumor. So, and an EUS is extremely important. And obviously the nodal status, more accurate staging is possible from the EUS rather than the standard CT. Now, the question is whether there's any extra region or non-regional nodal metastasis. That's where the PET is far more handy, because if you've got a higher tracheoesophageal node or a node in the celiac plexus, and you have a mid-esophageal tumor or a high esophageal tumor, then that's a distal node. So that's again very important. Another question for Reza Bhai. You mentioned about the laparoscopic examination. Would you consider laparoscopy in all sort of levels of esophageal tumor, or do you want to clarify the CWAT status, just to explain a little bit more about that? No, I mean, the first thing, sorry, you're going to the low nodal disease, right? As for the trainees information, if you go into this, we call station, right? If you sort of go through the thorax lymph nodes position, so we call 2R, 2L, I mean, coming from top, it keeps going down, and position. So if, say, cancer is in the lower third and we have got a lymph node sitting at 2R, it's not encompassable in one radiotherapy field, and surgeon will say, no, sorry, we cannot sort of do any surgery on that, okay? So that's the one part. And for laparoscopy actually is not, we don't always use it for all the esophageal or cancer. So sorry, Jayad, I forgot your question. So just to help, যেমন আমরা আমাদের সেন্টারে আমরা ল্যাপারোস্কোপি সার্জনরা কনসিডার করে যদি CR2 বা CR3 টিউমার হয়। Okay. Usually they do not consider a CR1 unless there is evidence from endoscopy or any other way that it is more than CR1. Okay. Yeah.